which is absolutely similar tech as you, exact copy कह लो जो Shein पे था उसका. Hi guys, I'm Pasta and welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to be reviewing a really cool new fashion app. मैंने बहुत बार आप लोगों से पूछा है कि which app or which brand you want me to review when it comes to clothes. So a lot of people said H&M, Ajio, Myntra. अगर Myntra और Ajio में से भी कोई specific brand है तो you can let me know in the comment section below. But for today's video, I'm going to be reviewing this really cool video shopping app that I came across recently. Actually, I worked with them last year for I think a couple of videos for Instagram और ये Instagram पे popular है ये वाली app. Already दो चार काफी influencers को मैंने इनके साथ collaborate करते हुए देखा है. So I decided to make a proper full-on review here too. So this app is actually, I think, really amazing because it has something जो बाकी कोई apps offer नहीं करते हैं. तो इसके अंदर क्या है कि people like me, small influencers and like बड़े influencers भी, they kind of go there and create 1 minute video of one single product review video of 1 minute. And if you wish to wait, I'm gonna shift to this side so that you can see the screen recording. So if I open the Bulbul app right now, you can actually wait. Yeah. So if you open the Bulbul app, you can actually see For You and then electronics, women fashion, men's grooming. Women fashion के अंदर if we scroll, तो ये काफी सारे अभी तो मैं एथनिक देख रही थी, तो ये काफी सारे एथनिक वाली चीज आ रही है. फॉर एग्जाम्पल वी ओपन दिस वीडियो. सो हाय गाइस, मैं हूं तृप्ति एंड आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूं ब्यूटीफुल ब्लू लेयर कुर्ती. सो बेसिकली यू कैन आल्सो आस्क देम डायरेक्टली कि कैसा है, कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा. इट्स जस्ट लाइक एमिटी में मैं पढ़ी हुई हूँ तो मुझसे पूछो कि एमिटी का माहौल कैसा है, तो सेम गोज फॉर क्लोथ्स बट यहाँ पे और भी बेटर है. तो हाउ टू बाय इट, बेसिकली इनके पास एक्चुअली में पूरा का पूरा साइज चार्ट सब कुछ अवेलेबल है. आई तो जस्ट think that it's amazing for people like me who are very skeptical before buying anything literally online क्योंकि पता नहीं सही आए या ना आए. तो you get to see the video right here. I'm going to show you how to order it. The entire product description is here too. अब इसके अंदर I had गुल्लक cash तो लगा रही हूँ. बाकी this is how you make the payment and then you can just check out. मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे ये भी खरीदने नहीं है. Anyways, they have a huge variety of western wear, makeup, ethnic. मुझे ethnic बहुत ज़्यादा पसंद है but this is actually a western haul. तो I think that's about it. और let's get started with the haul. I hope कि मैंने बहुत ज़्यादा time नहीं लिया है but this is the first item that I'm going to show you. This is a really gorgeous jumpsuit. मेरे को इसी साइड शिफ्ट हो जाना चाहिए so that यहाँ पे try on होता रहे. Yeah. So this is an off-shoulder jumpsuit. Here's a belt too, and it has cut ऐसे side में. Oh my god, this is so pretty. I freaking love the color. I absolutely love everything about it. This is super stretchable. The only thing I don't really approve of is कि ये वाला जो है ना, इन्होंने छोटी वाली इलास्टिक लगाई है. अगर बड़ी इलास्टिक लगाते तो शायद ये जो सिलवटें आ रही हैं वो नहीं आती. Now on to the next item, which is a t-shirt dress, that too black and white and with this checkered kind of print pattern. It has a zipper at the back and I really like the entire pattern and also the style of this t-shirt dress. Material थोड़ा synthetic है, इसके end में थोड़ा सा net है and I तो absolutely like it. I love t-shirt dresses और मैं इसको literally काफी बार पहनने वाली हूँ. अभी recently आया है मेरे पास सारा सामान. This was for, I'm gonna put the prices on the screen but again this was for 1500 rupees and I think it's worth it क्योंकि ये अकेले नहीं आया है, इसके साथ इन्होंने प्रॉपर अंदर ड्रेस वाली ऐसे लाइनिंग दी है जिसको आई एम वेरी श्योर कि मैं इसके अंदर प्रॉपरली कुछ पहन के इसको एज अ ड्रेस स्लिप ड्रेस पहनने वाली हूँ. सो आई थिंक मेरे को एक चीज की जगह पे दो चीजें मिल गई हैं. Now on to the next thing. I have actually bought so many things. Or something like this I actually saw on Shein. और मैंने बहुत सारी चीजें जो Shein पे similar थी वैसी ली है. तो I think this app
does have the potential to actually replace Shein, and this kind of makes it an alternative for Shein too. So the prices I think are comparatively okay only. Shein पे बहुत ज़्यादा सेल चलती थी, बाकी prices तो उस पे भी same थे ड्रेसेस के या किसी भी चीज के. So this is something which is absolutely similar tech as you, exact copy कह लो जो Shein पे था उसका. And I hope I can find a picture of that, but if I couldn't then बस इसको ही देख लो. Anyways, now on to the next thing. For the third thing, I got a cohort set, and अगर मैंने ये set दिखाया तो you are going to agree with me कि exactly it is exact similar to the Shein thing. So this is what the skirt looks like. It is in black color that has stripe side के अंदर और वो भी red, blue, white की. And this is what the skirt looks like, and this is what the crop top looks like. मैंने इसको पहना था इसलिए ये उल्टा है. And this is what the crop top looks like. और इसमें भी थोड़ी सी लाइनिंग यहाँ पे. और the material is amazing. It's very comfortable, and obviously the best part about cohort sets is कि इसको अलग पहन सकते हैं, इसको अलग पहन सकते हैं. I've said it. I think कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है and worth it भी है. Now on to something that is very trendy. अभी पता नहीं इतना ट्रेंड में बचा नहीं है, but still it was very trendy. So they also had this skirt in snake print, and I think फिर से मैं कितना think करती हूँ यार, but this is very pretty, very comfortable, very airy, and it has 2 mini slits side के अंदर और एक center में भी. मैं बहुत ही confusing तरीके से ऐसे दिखा रही हूँ, but I'm very sure that you're watching the try on right now. So this is what it looks like, and I'm gonna style it in so many different ways. In fact मैं तो ये सोच रही थी कि इसको मैं ड्रेस बना लूँ, ऊपर करके मिनी ड्रेस करके ऐसे ट्यूब वाली और बीच में बेल्ट लगा के कुछ स्टाइल कर लूँ. So basically endless possibilities है, and I'm very sure that you'll agree that something similar was on Shein too. 50 to 70% सामान जो Shein पे मुझे मिल रहा था वो मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है. Next up, I got a skirt. Okay, this is very unlike me, but it's my birthday month, so I went all out and bought something from all the sections basically. So this is the skirt, something similar to this, as in white के अंदर pattern में Zara पे मैंने देखी थी. So when I saw this on Bulbul's app, so I got my hands on it again. This is unlike me. I don't wear skirts that much, but I think this would add a pop of color in my outfit and would look so pretty. और इसमें मैं काफी पतली लगती हूँ कि ये high waisted है और यहाँ से I mean it's just very nice और इतनी airy, इतनी अच्छे मटेरियल की है. इसमें लाइनिंग भी है, मतलब I think अगर हम इसके लिए कुछ पे कर भी रहे ना तो it is absolutely worth it. और whenever I wear it I feel like a 12-year-old kid. Next up, I actually got another skirt which I wore on my trip recently. Here are the pictures, and I think this is so pretty. I'm gonna style it. अभी उस टाइम पे तो मैं बहुत थकी हुई थी और जो मैं थोड़ा बहुत ट्रैक करके ऊपर गए थे हम, तो एक बैग में जो छोटा मोटा सामान था वो पहन के मैंने फोटो खिंचवाई थी. बाकी this is the skirt. ये knee length की skirt है. It has this tie-up thing right here, and it's pure white in color. इधर प्लीज घंटी मत बजाओ, बंद हो गए. It has this kind of asymmetrical thing going on here. यहाँ से ये इधर तक जा रहा है, वहाँ बट नीचे लाइनिंग भी है, तो मतलब स्लिट नहीं है, प्रॉपर पूरी स्कर्ट है, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइलिंग है इस तरीके से. आई एम वेरी श्योर ट्राई ऑन में समझ आ रहा होगा. तो another purchase. Now on to the next thing. क्या दिखाऊं मैं next I got this really pretty and trendy top, and I'm very sure कि ये top का तो आप मेरे को बोल सकते हो, like I'm gonna put in a picture, क्योंकि Shein ने ये बहुत ही ज़्यादा एडवर्टाइज किया था ये टॉप भी. तो they had this exact same top and I just got my hands on it again. This is what the top looks like. इसको मैं ढंग से पहन के जब दिखाऊंगी तभी समझ आएगा. It has kind of a little bit of peplum going on नीचे की साइड पे. It has these buttons and really cool sleeves. I'm absolutely loving the color. Now on to the next thing, which is again perfect copy
of something I saw on Shein. This. So this is actually a turtleneck top with these puffy sleeves and polka dot pattern. जो turtleneck होता है, that actually makes me look patla, so I'm वैसे ही drawn towards them. Collar or turtlenecks I really like. Or the sleeves were a bonus part, or pattern तो obviously I'm in love with. So that was it. I hope you're not getting bored. अब काफी सारा सामान मैं black के अंदर लाई हूँ, which is मतलब starting off with this jogger, black jogger, और ये मतलब ये एक ऐसी चीज है जो कभी भी कैसे भी काम आ जाती है और ट्रैवलिंग टाइम पे मेरे को सबसे ज्यादा परफेक्ट रहते हैं जॉगर. Now on to the next black thing that I got. So it is a dress and I tried to get out of my comfort zone. थोड़ा पेप्लम sort of में ड्रेस है. Wait, I'll show you. You'll understand better अगर दिखाऊंगी तो. ब्लैक ड्रेसेस के अंदर तो शीन had a wide variety. सेम बुलबुल के पास भी काफी सारी वैरायटी थी, तो मैंने ये वाली ले ली क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्लैक ड्रेसेस और इस टाइप में एक भी नहीं था, तो मैंने कहा क्या कोई बात नहीं, इट्स माय बर्थडे मंथ. Yay! Now on to the next black thing. That is something I got for my mother. तो मम्मा के लिए I wanted a really basic black color का टॉप. इसमें पीछे में ऐसे बटन है छोटा सा, and this is what it looks like. full sleeve में है ये. इसके बिल्कुल एंड में जाके थोड़ा सा फ्रिली है और यहाँ पे एक कट आउट है. तो I think this is very this comes in a modest fashion and my mother actually loves it. बिल्कुल परफेक्ट लेंथ है उनके लिए, नीचे भी उनको ज्यादा ऊपर नहीं पसंद है पहनना, और ब्लैक कलर इज ऑब्वियसली बहुत ही परफेक्ट. मैं कितना परफेक्ट बोल रही हूँ फिर से. I tend to repeat my words. Please excuse that. I'm really very sorry. So this was the last third purchase, और लास्ट के जो दो हैं वो I'm gonna talk about it. So are we done here? That was it. So on to the last two purchases जो मैं साथ में दिखाने वाली हूँ. So I wanted to order सिर्फ एक पीस and I accidentally ordered दो पीस. तो that was actually I think my mistake, काफी बड़ी वाली, तो no problem. But now you get, before I return it, I wanted to show it in the video. So this is the one that I ordered क्योंकि ये फिर से snake print and it had a lot of colors, और this is a top that I think कि अगर tuck in करके properly blazer के अंदर भी पहन लिया है या फिर basic jeans या किसी skirt के साथ पहनोगे तो you're good to go, और ज़्यादा you're not showing a lot of skin and you'll be comfortable and fashionable at the same time. So I wanted this for some reason. I don't know, my fashion is actually like my style is changing for some reason क्योंकि मैं बहुत सारे print और colors लेके आई हूँ इस बार. तो this is the one that I wanted. इसका neck पे बहुत सारे ऐसे frills हैं, काफी different. My mom used to dress me up in clothes like these. तो मैं मम्मी के साथ ही शॉपिंग कर रही थी उस ऐप पे क्योंकि my mom was so satisfied कि आराम से वीडियो में दिख रहा है कि क्या कपड़ा आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, कौन सा अच्छा लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, किस कॉम्प्लेक्शन के साथ ज्यादा बेटर जाएगा. तो my mom was very happy. तो मैं और मम्मी साथ में कर रहे थे. तो my mom wanted me to buy it and I got it anyway. काफी cool है ये. You're obviously watching the try on, so you know what I'm trying to say. काफी अच्छा है, but I accidentally ordered it in this color too, black. See, black. Oh my god. इसमें red और creamish color के patches हैं और it is actually exactly similar, बस pattern different है. Pattern as in print different है और बाकी सब कुछ same है. तो I'm really gonna return it, but I'm anyway going to show you the try on इसके अंदर. So I think that's about it. I'm done with all the clothes and I really apologize if this video is long, but I'm gonna be making another video wherein I'm gonna review their ethnic and makeup stuff too क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ order कर लिया था. I hope you got the point कि इधर से भी, because I think Bulbul actually has the potential to act as an alternative for Shein because it has so much stuff, so good, such good variety actually, and काफी सारे similar pieces हैं. तो I think that was it for today's video. I hope you guys liked it, and if you did, then don't forget to hit that like button and also subscribe to my channel for more such videos. And I'll see you guys in my next video. Till then, bye. Also, let me know if you want me to review
a brand specifically in the comment section below. And I'll see you guys in my next video. Till then, bye. Yeah. Baby girl, you're so damn fine, no. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket. I traded my truth for some robins, and he's playing.